Okay. Today our lecture is going to be about the future tense. We have agreed on that whenever we take a tense, whenever we are dealing with a tense in English language, we are going to deal with it in 3 or 4 points. The uses of the tense, استخدامات التنس, the affirmative form of the tense, the negative form of the tense, and the interrogative form of the tense in yes/no questions and in WH questions. So, about the future, we also have simple future. يعني هذا عندنا future continuous, future يعني بأكثر من صيغة. فأنتم بالنسبة لكم راح ناخذ simple future اللي هو with will and with going to. عندنا two forms for showing future اللي هو يا اما راح يكون مع will يا اما مع going to. So the uses of the future tense will be divided into 2 parts: uses of future tense with will and uses of future tense with going to. Okay. We use the future tense with will for rapid decisions and future prediction. Rapid decisions and future prediction. What do we mean by rapid decisions? Rapid decisions. ما معنى rapid decisions? قرارات سريعة. Okay, قرارات سريعة. Instant decisions or rapid decisions. You haven't thought about it before. يعني ما كنت فكرت بيها مسبقا. حدث شيء قررت تلقائيا أن تسويه. شغلة معينة بالمستقبل. أو future prediction. ما معنى prediction؟ التنبؤات، يعني تتنبأ بشيء معين راح يحدث بالمستقبل. So when we are deciding rapid decisions, when we are making rapid decisions, we use will for future. When we are predicting something to happen in the future, we use will. For example, I think our team will win the match. In this sentence, we are what? We are predicting. بدنا نتنبأ إنه فريقنا راح يفوز بالمباراة. فهنا التنبؤ بالمستقبل راح يكون معاها ال will. I think our team will win the match. Okay. I will answer the phone. رن التليفون، فأنت جاك قرار instant decision, rapid decision. I will answer the phone. ايش كان اسمه اللي دخل؟ ما انتبهت. اللي يدخل يطلع له طلب انضمام يا شباب، نرجع نذكر مرة أخرى يوافق على الدعوة اللي جايت على الكلاس حتى ما ننقطع بالمحاضرة. أستاذ إذا ممكن نهاية المحاضرة ترسل لي أسمائهم حتى أبلغهم. ايه بزلكم مصطفى يمكن ماشي. Okay. But the third use of the future tense with will. عفوا احنا second. Promises عندنا. شوفوا تنقطع سلسلة أفكارنا. Okay. The promises. We use the future tense with will for promises, refusals, offers, commands, and threats. The promises هي الوعود نعرف. refusals الرفض. offers هي العرض، تعرض خدمات معينة لشخص معين أو شيء معين. commands هي الأوامر. the threats التهديدات. هاي نستخدم معاها future tense with will. For example, I will help you with your homework. So what is this? What's the function of this sentence? What's the implied meaning? المعنى الضمني لهاي الجملة إيش يعني؟ الفانكشن وظيفة هاي الجملة شنو راح يكون؟
هل هي promise؟ هل هي offer؟ هل هي offer. offer? Yes, I'll help you with your homework. This, you are offering your help to a friend, for example, for helping him with his homework. You say, I will help you with your homework. This is a promise. You promise your friend that you will help him with his homework. And then you say you use will to offer your services, for example. The second sentence, I will not do it again. I will not do it again. Yes. Promise. Promise. Good. This is a promise. I will not do it again. You have made some mistakes and you are promising your father, for example, I will not do it again. This is a promise. You promise your father you will not do that mistake again, and you say, I will not do it again. You will do as I tell you. Commands. Yes, a command. It also can be a threat, for example. If we continue to say, for example, or else I will كذا. يعني تسوي اللي أقول مثلا I will fire you. راح أطرده. راح يكون هنا threat. حاليا لحد هنا تكون command. إذا كان بها تكملة or else otherwise I will kick you out of the classroom. For example يعني حشاكم. Yes. Predictions based on what we think. تنبؤات أخرى مبنية على تفكيرنا. I think the weather will be better tomorrow. I think the weather will be better tomorrow. It's based on what I'm thinking now. So these are the three uses of the future tense with will. We have also uses of the future tense with going to. Other uses of future tense with going to. We use the future tense with going to for plans and intentions. إذا ما معنى plans and intentions؟ خطط ولفت انتباه والشكل. هذه intention هذيك attention. Attention هي انتباه. Intention, who knows the meaning of intentions? نية والنوايا. صح. Good. Yes. إذا intentions هي النية. النيات. فشبيها البلانز والنيات تكون مخطط لها مسبقا. يعني إذا أنت عندك نية من راح تتكلم عن هذه النية أو هاي البلان مالتك، أنت شنو؟ You have already decided. يمكن قررت مسبقا. يعني لما نقول I am going to fly to Italy next Monday. هنا أنت عندك خطة مسبقة. قررت مسبقا. فلما تتكلم تشير إلى المستقبل أنت عن شيء كنت قررت به مسبقا. It's not an instant decision. It's not a rapid decision. It's a planned decision. قرار كنت خططت له مسبقا. plan كنت خططت له. فنستخدم going to. I'm going to fly to Italy. أما إذا كانت غير مخطط لها مسبقا مثلا rapid decision صار طارئ معين I will fly to Italy. فإذا كانت plans and intentions we use going to. I'm going to fly to Italy next Monday. Or I'm going to read this novel on holiday. هنا عندي نية إنه أقرأ هاي الرواية بالعطلة. I'm going to ما راح نقول I will read. راح نقول I'm going to. يعني اثنينهم هي صحيحين لكن الأصح كاستخدام. يعني إذا قلت will هي أيضا يصير لكن راح يختلف طريقة الاستخدام. فالwill من تقول I will read هنا راح يكون مثلا rapid decision. راح يكون rapid decision. أما إذا تقول I am going to read راح تكون intention. راح يصير الاختلاف بالمعنى. هسه من أنا أقول لك راح
من أقول I am going to read this novel on holiday راح تفهم إنه أنا عندي نية ومخطط إنه راح أقرأها. أما إذا يقول I will مثلا قريتها ومليت وتركتها وراح أقرأها بعدين I rapid decision مثلا. هذا الفرق مجرد بالمعنى. future prediction أيضا تجي تنبؤات، لكن هاي التنبؤات راح تختلف عن التنبؤات اللي مع will. كيف؟ future prediction based on the present situation what's going to happen in the future. يعني هنا أيضا تنبؤات، لكن هاي التنبؤات مبنية على ما يحدث في الحاضر. What is happening in the present situation. Okay? So you see something in the present, then you predict about the future. For example, the sky is getting darker and darker. It's going to rain. فبال present situation ايش دا يصير؟ الغيوم دا تتزايد مثلا على سبيل المثال. فأنت تتنبأ ايش؟ It is going to rain. فالفرق بال prediction مع ال going to وال prediction اللي مع ال will هي probability of happening. For example, احتمالية الحدوث. الاحتمالية الحدوث مع ال going to تكون شوية أكثر، يعني تكون احتماليته أكثر بالحدوث. البريدكشن اللي مع ال will تكون weaker أضعف. يعني مثلا التيم will win ما شرط، مع مجرد تنبؤي الشخصي. أما هنا تنبؤي الشخصي أيضا لكنه مبني based on the present situation what's happening in the present. So يعني إذا أجيب لك جملة مثلا بها مضارع وبعدين يعني بيها situation معين in the present وبعدها اكو جمله راح اطلب منك will و going to، لازم تعرف انه هذه لازم تكون going to. ليش؟ لان قبلها اكو present situation. فبالامتحان تعرف هذه لازم going to prediction مال going to وليست prediction مال. اما اذا مبنيه على personal opinion او personal prediction with no present situation راح تكون will. Okay. Any question about the uses of the future with going to and with will? حد عنده سؤال؟ Okay. So now we yes. The promises. Okay, you make a promise. When you want to make a promise عادة البروميس من توعد بشيء معين. متى راح يحدث الوعد مالتك؟ الماضي؟ يعني لا توعد يعني أوعدني بشيء معين، أوعدني راح تدرس مثلا هذا البرزنتيشن. إيش راح تستخدم؟ المضارع لو ماضي لو مستقبل. البروميس دائما يعني راح يكون أكيد بما أنه بروميس راح يحدث بالمستقبل. فبالنسبة للبروميسز كوعود راح نستخدمها with the future tense with will. I will not do it again for example. فكل وعد أنت راح توعد شخص به مثلا أوعدك مثلا راح أدرس هذا البرزنتيشن. I promise you that I will study. The same goes for other situations. For example, if you are in debt, I promise I'll pay you next week. I will pay you next week. أوعدك راح أدفع لك مثلا البيلز next week. Pay the bills. I promise I'll pay you next week. مثلا كنت داينة من زميلك. راح توعد أكيد راح يكون بالمستقبل، لكن هذا المستقبل راح نستخدم معاه الويل. أتمنى تكون واضحة إن شاء الله. Okay. Now we are going to deal with the grammar rules of the future tense. The same goes for the future tense as in the present simple. With the present simple, we had two forms.
with main verbs and with verb to be. Here we have the form of will and the form of going to. We have different structure for will and different structure for going to. The affirmative form of the future tense with will should include subject plus will plus infinitive verb. The structure of the future tense with going to should include the subject plus am أو is أو are plus going to plus infinitive verb. فراح يكون عندنا اختلاف بالstructure. In both cases we have an auxiliary verb. بالحالتين عندنا auxiliary verb فعل مساعد. فبالحالة الأولى الفعل المساعد هو will راح يكون وراح يكون عندنا فعل رئيسي. إذا two verbs, auxiliary verb and main verb. The same thing goes for going to. هنا going to كأنما هي will، هي ليست يعني بوحدة فعل مساعد. الفعل المساعد عندنا الام أو الإز أو الآر، وعندنا infinitive verb اللي هو المين verb راح يكون بعد ال going to. هاي دلالة على المستقبل. هاي in the affirmative form. In the negative form, we have said that we have a rule for negation in all tenses. Who remembers that rule? We said that we have a rule for negation in all tenses. How do we form negation in all tenses? What do we do? What do we do to form negation? Whether in future, present, past, in all tenses. How can we structure? Okay, نجيب فعل مساعد with what? With which tense do we bring an auxiliary verb? With the future? You mean with the future, Abida? You can turn on your microphone by clicking on this button. You don't know how to. Okay, you click on this button and you can speak afterwards. You are at the third level. Okay, it's okay. I wish you speedy recovery, Abida. Okay, how to form negation? ما أخذنا. You don't know how to form negation, or you are not understanding what I'm saying. It's either you are not understanding what I'm asking you, or you don't know how to form negation. يعني يا أما ما تفهمون السؤال يا أما ما تعرفون شلون نصيغ النفي. كيف نصيغ النفي في الجمل في الأزمنة كلها؟ شلون نصيغ النفي؟ شنو نضع؟ يس دكتور هي النوت. يس رونق. Yes, not مش قد صعبة. We only add not. النفي شلون نصيغه؟ مجرد نضيف not خلاص. وين نضيفها؟ Where do we add not? After the auxiliary verb. إذن النفي صياغة النفي عن طريق إضافة not إلا من بعد الفعل المساعد خلاص. إذا subject plus الفعل المساعد قلنا عندنا بالحالتين سواء كان مع will أو going to. مع will هي will فعل مساعد، ومع going to عندنا الام والإس والآر. فبالنفي راح نجيب not قلنا مباشرة بعد الفعل المساعد مباشرة بعد الفعل المساعد. subject plus will not plus infinitive verb. By the way, in the future tense all the main verbs are infinitive. دائما main verb infinitive. يعني what do you mean by infinitive؟ يعني bare، يعني ما بي أي إضافة، لا إيدي لا إس لا أي شيء.
بيكون في كل الصيغ infinitive المين verb. yes. so عندنا مع going to كان عندنا هاي الصيغة am is are زائد going to. احنا نحتاج إلى إيش؟ not بالنفي، نحتاج إلى not فقط. فعندنا الفعل المساعد راح نضيف له not فقط. الانتروجاتيف then how to form interrogative in all tenses. what's the way of forming interrogation؟ تقديم الفعل المساعد على الفاعل أو استخدام أداة من أدوات الاستفهام. yes, very good. Then in both cases, even if we are using WH questions, we should reorder or rechange the auxiliary verb before the subject, either with WH question or without WH questions. In both cases, we should change the auxiliary verb before the subject. So as far as future tense is concerned, we change the will, the auxiliary verb, before the subject. إذا إيش راح نسوي؟ راح نقدم الفعل المساعد على الفاعل. فإحنا كان عندنا الافirmative subject زائد will بالinterrogation will زائد subject راح يصير. بقية الجملة ما نتغير، ما نلعب ب أماكن الفعل الرئيسي، وبقية الجملة ما راح يتغير شيء، فقط الفعل المساعد يجي قبل الفاعل. نفس الشيء going to عندنا am is are زائد going to، اللي نجيبه فقط الفعل المساعد راح نجيبه قبل الفاعل. going to ما تتغير مكانها، infinitive verb ما يتغير مكانها، فقط الفعل المساعد يجي قبل الفاعل. So let's go into details. The future tense is formed as follows. A rule مال الافirmative نفسها ما راح نعيدها، will زائد infinitive. فمع going to راح يكون عندنا subject is am are زائد going to زائد infinitive. Okay. Examples: I will drive you to work if you want. هذا أيضا إيش؟ offer. I'm offering to drive my friend, for example, to his work, or my brother, or anyone. إذا كان عندنا subject اللي هو المتكلم راح يكون I، بعد الفعل المساعد will، بعد infinitive verb نقصد بينه drive in a present participle form، في صيغة present participle اللي قلنا شنو هي present participle؟ التصريف الأول. وتكملة الجملة. We will be late. راح يكون عندنا we هو إيش؟ subject. will هي الفعل المساعد. be infinitive verb. بما إنه infinitive لازم يكون present participle التصريف الأول. be هو التصريف الأول مع is و am و are و was و were وكلهم. بالنسبة going to Sarah is going to cook the dinner. اوكي، فبما انه كان عندنا سارة ايش راح نختار؟ is. اذا كان عندنا I راح نختار I am going to. اذا كان عندنا we راح نختار we are going to. او اذا اسم جمع are going to. هاي اخذناها، هاي is والam والare نعرفها. Sarah is going to cook the dinner. is هو الفعل المساعد، going to يشير المستقبل، و infinitive verb cook. تعلمنا in each tense we have time expressions that refer to the sentence that should be in the future or in the past or in the. فبالنسبة لل time expressions that are used with the future tense are tomorrow, next week, next month, next year. Okay. Do you have any question? أخاف تحضرون من السفرة ولهذا ما تجاوبون. يعني هسه إذا نطلب تفتحون كاميرا أخاف يطلع لنا تتغدون وبالسفرة.
anyway. إذا راح يستمر هذا الجمود وأنا أتكلم وما حد يجاوب، يعني راح يكون عندنا طرق أخرى، كويزات. يعني إذا أشوف ما حد يجاوب وما حد يعرف، يعني ربما تكونون ما متواجدين، ربما أختار أسماء عشوائيا يجاوبون على السؤال. Okay. So, the negative form of the future tense. The negation of the future tense is formed as follows. Subject قلنا not بعد الفعل المساعد مباشرة، will زائد not زائد infinitive. For examples نفس الشيء going to راح يكون عندنا أيضا، إذا ما عندنا مشاكل، الفعل المساعد موجود مع ال will ومع ال going to. هنا will هي الفعل المساعد راح نخلي not، هنا عندنا is أو am أو are راح نخلي not وهذا. They will not stay here. كانت they will stay here كانت بالأصل، كنا راح ننفيها مجرد نضع not بعد will. She will not pass the exam. فكل شيء ما راح يتغير عن المثبت، مجرد نضع not بعد الفعل المساعد وخلاص. Sarah is not going to cook the dinner. فيها شيء مجرد نوضع not بعد الفعل المساعد وهاي، ما بيها أي شيء أعتقد إنه فيه. So the interrogative form with yes/no questions. The interrogation of the future tense is formed by moving the auxiliary verb or changing the position of the auxiliary verb before the subject. راح نوضع الفعل المساعد قبل الفاعل وتبقى بقية الجملة كما هي. نضع علامة استفهام بالنهاية and end with a question mark. am is are أيضا نفس الشيء نجيبهم قبل الفاعل. we're going to infinitive verb وبقية الجملة تبقى كما مكانها صحيح. For example, will you be here tomorrow? هذه yes no questions، فراح يكون الجواب عليها yes، ونرجع الفعل المساعد بعد الفاعل. بدال you راح أتكلم عن نفسي أنا كمتكلم، راح أقول yes I will. أو إذا نفي will you tell him the truth؟ أقول no I will not. I not صح. subject يجي يتحط مكانه، فنجيب ال will نرجع subject بعد ال will، راح أقول no I will not. هاي إجابة كمثبتة. زين، من يحول لنا هاي الجملة إلى affirmative form. Will you be here tomorrow? Okay, Mustafa. I will be here tomorrow. I will be here tomorrow. What did you do, Mustafa? رجعته الأوكسيلري فيرب على موقعه الأصلي وخليته بعد الفاعل. Yes, good. وحولته من المخاطب إلى المتكلم عن نفسي. Very good. وأيضا نحذف الكويستشن مارك. نحذف الكويستشن مارك. Yes, good. Thank you. إذا نرجع الفعل المساعد بعد الفاعل. اليو راح تتحول إلى متكلم، يعني عن المخاطب راح نحولها إلى متكلم ونحذف الكويستشن مارك. Okay. Are you going to do your homework? نريد أحد يجاوبنا وبعدين يرجعها affirmative. Are you going to do your homework? Who else? Are you going to do your homework? It seems that you are not going to do your homework. I don't think so. I think you are not going to. I will do my homework. Okay. يعني حتى مع الدواس تقدم مع الهواس.
تكمل الجملة، فراح تكون غلط هذا الحل. ليش؟ ليش غلط؟ Are you يعني going نستخدم to going to. Yes، هنستخدم going to، ما يصير نحولها إلى will. راح تكون what، يا أما yes I am، هاي الجواب. يعني إذا نحولها إلى affirmative راح تصير I am. إذا راح I am نحولها going إلى to do my homework. Yes very good. احنا راح نحولها مثل ما تفضل مصطفى، نجيب الفعل المساعد بعد الفاعل. الفاعل من I راح يتحول، من you راح يتحول إلى I المتكلم. الR هي ليست الفعل المساعد المناسب مع الآي، راح نستخدمها. وال going to your هي ال possessive pronoun، ضمير التملك مع you، احنا راح نسويها إلى معي. فهم interrogative form with WH questions نفس الطريقة، لكن ايش راح يصير عندنا؟ أيضا الفعل المساعد قبل الفاعل، لكن قبلهم راح يكون WH question. الفعل المساعد قبل السبجكت، لكن قبله أكو WH question، أداة الاستفهام. Here with WH questions we should delete what we are asking for or what we are asking about. اللي نسأل عنه نحذفها من الجملة. WH زائد will زائد subject زائد infinitive. with going to WH ونفسه is am are قبل الفاعل، وتبقى going to وتبقى بقية الجملة. For example, where are you going to travel? Where are you going to travel? جبنا أداة الاستفهام، جبنا الفعل المساعد قبل الفاعل، حولناه، وبقية تبقى. وكن حذفنا إيش؟ أكو شيء كن حذفناه، هسه اللي يجاوب راح يقول لنا شنو المحذوف. بس مصطفى. Where are you going to travel? I am going to travel to مثلا Baghdad. Yes, good. فاطمة راح نخلص. اوكي، اللي اذا كان عندكم نت مفتوح شيء. I am going to travel. وعندنا الكومبلمنت. ونحذف question mark. فحذفنا أداة الاستفهام، حذفنا الquestion mark. وقدمنا رجعنا الفاعل قبل الفعل المساعد. وضفنا اللي مستفهم عنه. What will the meeting include? What will the meeting include? يلا عاد مصطفى. Who else? يعني سهلة، راح نحذف أداة الاستفهام ونقدم الفاعل على الفعل المساعد. What will the meeting include? اوكي زين. اللي راح نعرفه انه هذا الفعل المساعد واكتشفنا انه هذا فعل مساعد. بما انه عرفنا هذا فعل مساعد وهي question، اذا مباشرة بعده ايش راح يكون؟
subject. إذا اللي راح نعمله نجيب ال will بعد ال subject. هاي راح نسحبها نحطها هنا. راح شو نسوي بعد؟ نحذف أداة الاستفهام. نحذف ال question mark. نضيف المستفهم على المؤثر. The meeting will include future tense. Who is going to clean the classroom? Yes, finally someone else. Hanan, yes. My sister is going to clean the classroom. زين. نحذف الكوستشن مارك. اوكي. حنان، بداية احنا انت حذفتي الهو. نعم. زين. جبتي فعل المساعد لازم ترجعيه بعد الفاعل. زين، الفاعل وين؟ احنا نجيبه. احنا نجيبه. ليش ما موجود؟ لأن WH لأن أداة الاستفهام تسأل عن الفاعل. تستفهم عن ايه؟ تستفهم عن الفاعل. الفاعل أصلا لازم نحذفها من الجملة الكويشن يعني. بالأفيرماتيف إذا راح نحولها ربما تجيكم جمل ما فيها فاعل. ايش معناها؟ معناها هي السؤال عن الفاعل. My sister is going to clean the classroom. My classmate. My classmate is going to clean the room. هنا ال is إذا حولناها إلى WH راح نجيب WH ونجيب ال is قبل الفاعل. ساعدنا الفاعل my classmate. لما نحولها راح نجيب ال is قبل my classmate. بما أنه هو لازم نحذف المستفهم عنه اللي هو your classmate. إحنا بنسأل ونحذف ال question mark. الفول ستوب نحط ال question mark في البداية. Who is going to clean the classroom؟ واضحة؟ Okay. We have some abbreviations يعني اختصارات. بالنسبة لي مع ال will كلهم نفس الاختصار، مجرد كوما ودبل L مع all the pronouns. وبالنيجاتيف ال will not كلها راح تتحول إلى want. بالمناسبة الاختصار هو ليس فقط written, it's also spoken. يعني when I say I will go, I'll go. يعني even in spoken language, not only in written language. يعني مو بس بالwritten تختصر، أيضا بالspoken language. من أقول you will معناها مع الاختصار. You'll أو he will, he'll, she will go, she'll go. يعني أيضا in spoken language. I will not هاي ما راح أقراها I will not، راح أقراها I won't. You will not, you won't. He will not, he won't. وهكذا. مع ال going to راح يكون I am, I'm. He is, he's going to. هاي الملخصات مع he is و I am موجودة in previous lectures مكتوبة. بالنسبة للوضع هاي الاختصارات موجودة. فبالنسبة لمحاضرتنا لهذا اليوم كان هي بس فقط ل future tense مع ال will and going to. We have uses of will and uses of going to, and there's a difference between the uses of the future tense with will and the uses of future tense with going to. We have the grammar rules in two forms with the
grammar rule for will and grammar rule for going to. يعني affirmative, negative and interrogative. طبعا هو الموضوع بسيط ما يتحمل أكثر من هالشكل، يعني عش قد ما راح نتوسع فيه، وهذا فكرة ال going to وال will. أوكي. المحاضرة الجاية راح تكون الامتحان بدلا من اليوم ما راح نمتحن. المحاضرة القادمة راح تكون امتحان in 3 tenses: the present, the past and the future. من خلال فورم. ما تمام دكتور؟ خلال جوجل فورم انزلها بالشات مال هنا بالمحاضرة. وتجيني امتحان. هو امتحان يعني ربما من 10 راح يكون يعني. 3 tenses ما قليل. دكتور علوات نزل لنا المحاضرة الPDF مالها اليوم.